today is a Thursday morning, and I'm going to do a meal prep consisting of cereals only. And we're going to start boiling the yellow beans, and then later in the day we'll go watch some games, and I hope you will enjoy it. Thank you, and keep me company.
bags are ready. I have like 8 containers. Now we pack the yellow beans, which seems to be a lot. So let's do this. Uh-oh. So that's it. I'm done with the beans, and I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 containers of beans. That will take us a long way. A long way. I still have the kamade boiling, and I guess I'll pack that at night because at the moment it's already 7 p.m. I'll do that around 8 p.m. after preparing dinner, and I hope you'll still keep me company. Ciao. So, here. Safi kujata tukihesabu na zile zilizotangulia, mechi hii inakuwa safi zaidi. Jezi nambari 10 huyu fanya vitu vya mpira toka nje. Haya. Haya, wanavamia, analeta hatari. Go 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 go. Wapi? Toa ndani, peleka katikati. Baba mzazi. Moroto goli moja. Moroto goli moja. Nitakuwa nakwambia ni nani. Nitakuwa napata kujuza nani amefunga goli hili. Anajulikana kama mzaliwa pale Mahoho mwaka ndio mfungaji wa hili goli shoboi. Funga goli. Lakini golikipa alijituma, aliendea, lakini wapi kufika. Wanaingia sasa Sabtet. Tenga mtu wa kwanza, tenga ya mwili. Basi na kata huko. Gusa. Sio kanda wa. Cheza vizuri kabisa. Mechi sasa ndio tulikuwa tunataka. Mechi kama hii, pressure bila pressure. Miguzo. Mashabiki uwanjani. Toka nje. Poteza. Leo msema kesho ni mwongo. Unatupata moja kwa moja kutoka katika uga wa Santiago de Moro, Estadio de Moro Stadium, ambapo nakuletea matangazo live wako wa zamu. Ni mkuu wa Tifaki ya Kusini. Matenga inakuja. Hawa ni Moroto. Hatari! Hawa ni Moroto, wanatisha kutisha. Wanavamia kama nzige. Kizira kutu na kubali. Cheza! Haya, tuliza tena kwa uzuri huku. Gusa. Zamo, anamwacha kwanza, anaingia. Hawa ni Sabtet. Kata beki nini? Wanakuja sasa Sabtet. Gusa huku. Anafanya nini? Analeta toka nje. Thank you very much for watching my video. If you watched till this part, thank you very much for appreciating my content, and I'll urge you to subscribe, comment, like and share. And the game ended well. I'll do this again and again. I love the experience. The team wearing white, they won and they took home a trophy, and there was zonal games for vocational training center. Thank you for keeping me company. Please subscribe and keep locked. Thank you.
kule, kiatu tupu, mwite kiatu tupu huyo, anapiga